Đây, bạn nào đó xung phong đi các bạn. Rồi bây giờ hôm nay không hiểu vì sao các bạn ngại cái gì đấy chơi xung phong thì chắc danh sách tôi mời đại ha. Mời ngẫu nhiên nha, mời ngẫu nhiên mà đây cũng là một cái cách điểm danh. Ok, cách điểm danh mà cũng là ghi nhận thêm cái thần thái độ học tập. Cho nên là nếu như chúng ta xung phong được thì rất tốt, còn không thì tôi sẽ mời. Please Kim Ngọc please. Lê Thị Kim Ngọc please. Rồi mời các bạn. Lớp chúng ta một cái lực lượng đông như thế mà không có em làm câu phần A nha thầy. Ok rồi, vocabulary. rồi mời em. Yeah, bravery with the quality of showing no fear. Right, good. Continue. Yeah, confidence with B, the belief that you can succeed. That's right. Yeah, creativity with A, the ability to develop original ideas. Right, original And ideas. yeah, and dedication with C, a commitment to something. Excellent. Can you continue? Yeah. Enthusiasm. Yeah, number 5, enthusiasm. With F, a strong interest in something. That's right. Very good. Yeah, flexibility with ease, the ability to change. Yeah, to change easily. And 7, talent with G, the ability to make good decision. No. With X, the natural ability to do something, to do things well. Right. And wisdom with G, the ability to make good decision. Very good. Now everyone, you have about 1 minute to check your answer. Now continue part B. Complete the chart with the correct adjective form. Okay, kill me, please. Kill me, please. Dạ em nhắn tin luôn thầy tại nó hơi ồn á.
Em cứ ráng nói đi, thầy nghe được tiếng em mà. Ok, thầy nghe rõ rồi. Ok, chắc là các bạn khác cũng nghe được, em cứ nói đi. Now please. Brain confident, tính từ của nó là confident mà đuôi NT á. Confident. Yeah, confident. Okay, NT. Right. Creativity. Creativity and Tính từ HTE. Okay, creative. so you can spell. Okay, you can spell quickly. CREAT IV. IVE. Okay, Creative. Dedication. Adjective is dedicate. dedicated, right? Yeah. Enthusiasm. Enthusiasm. Adjective is enthusiastic. Okay, right, good. Enthusiastic. Flexibility. Flexible. Right, flexible. Very good. Talent. Adjective is talent. Talented, right? Yes. Wisdom. HTE. Is wisdom. It's wise, right? Wise. Okay, very good. Thank you very much. Now, please, we move to part C. Right, part C. Which qualities in part A do you think people are born with? Which do they develop from experience or by watching others? Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm bổ sung thêm. Các bạn có từ 3 tới 5 phút và thầy hy vọng rất là cả lớp chúng ta sẽ có nhiều người hơn tham gia vô thì nó sẽ rất tốt, bởi vì khi các bạn tham gia như vậy thì nó vừa là cái việc phát biểu nếu thật nhiều lần đương nhiên nổi trội lên mình sẽ có một cái cộng một cái thái độ học tập nào đó. Thứ hai nữa là thứ hai nữa là cái gì? Thứ hai nữa là mình sẽ hệ thống bài luôn ngay tại tránh cái mất thời gian sau này. Thì cái phần này là trả lời ngay cái câu này trong cái taxi này. Ngoài ra thì có thêm một cái việc nữa chúng ta có thể làm, tức là ngoài phần trong sách mình phải làm ra đó thì mình sẽ làm thêm một cái việc nữa là gì? Mình sẽ có một cái câu đặt câu. Bởi vì cái phần từ vựng thì cái hay nhất, cái tuyệt vời nhất của cái từ vựng là cái gì? Là phải đưa vô câu, đưa vô câu. Bất cứ cái câu gì đó, bất cứ cái từ nào trong đây, ví dụ như bạn đã chọn cái từ là flexible, đúng không? Thì mình có thể đưa nó vô một cái câu là nowadays many people are very busy. They have a lot of things to do at work and at home. So sometimes we need to be flexible. Okay, we can have flexible plan. It will be easier for our life to solve many problems. Hay là mình có thể thêm cái câu là my little brother hay là my little sister is very creative and she wants to be a designer in the future. Okay, when you have sentence C, please put your hand, raise your hand.
Rồi cái nhóm mới vào phụ thêm, mới mở thêm một cái nhóm nữa đó, các bạn nào phát biểu không? Nhóm này thì mới có 12 người. Ok, thôi cái này thì bạn bạn thông cảm là cái việc mà nhóm này nghe được nhóm kia thì không có hỏi một bạn là bên bộ phận IT thì có nói là cái đó chịu thôi, cho nên là cái cách hay nhất là mình biến cái khó thành cái cơ hội tốt. Có nghĩa là sao? Là mình không cần nghe cái nhóm bên kia, mà chính các bạn hay chính bạn bạn là nhóm nào thì bạn phát biểu, đúng không ạ? Thì bạn cũng sẽ được là góp ý, sửa chữa cũng như là luyện tập, và các bạn khác thì cũng có cái cơ hội thảo luận thêm, cho nên bạn cứ mạnh dạn. Chúng ta khẩn trương các bạn. Đây thì nó rất hay, rất quý là nhà trường luôn có những thầy cô, có những người hỗ trợ chúng ta nha, cho nên là mình cứ mạnh dạn. Hu coi như là liên tục ha, phải click vào bên này click vào bên kia, cho nên là các bạn nắm tình hình nha. Nhiều khi ai đó là cái nhóm này đưa tay mà chưa thấy mời thì là đang chạy qua nhóm bên kia, nhưng mà nói chung các bạn cứ cố gắng đưa tay, tôi sẽ chạy qua chạy lại và tôi sẽ thấy. Tôi đương nhiên tôi nói thì cả hai nhóm đều nghe được, các bạn cố gắng đưa tay. Nhanh lên các bạn ơi, be quick. Thường thì để qua một cái hoạt động khác thì tôi phải chờ ít nhất là có 4 đến 5 người. 4-5 người là con số cũng phải nói là khá ít. Trên cái tổng số lớp, trên cái tổng số mà người tham gia. Hiện giờ là một nhóm thì là một, nhóm kia thì cũng 12, đúng không? Bây giờ buổi học nào thì nó cũng khoảng nửa cái số trong danh sách, nhưng mà với cái con số trên 100 cũng là con số lớn rồi, cho nên là một cái hoạt động thì phải có ít nhất 4-5 người tham gia, chứ không thể nào mà một hoạt động xong rồi mình lướt qua thì nó chắc chắn là nó không ổn, đúng không ạ? Mình phải có cái thảo luận, phải có các cái rồi theo cái hướng dẫn thì mình mới qua cái khác được. Thành ra cái thời gian này cũng nói rõ cho các bạn biết nha, là hướng dẫn cho ví dụ, tạo mọi điều kiện để các bạn luyện tập, chứ không phải là cái thời gian mình ngồi không làm gì. Nên bạn hiểu cái điều đó ha, cố gắng tham gia. I am waiting for you. Trong lúc chờ đợi thì cũng nhắc lại toàn bộ những bạn trưởng lớp ở đây thì mình thông tin hết cho tất cả mọi người. Có thể một số bạn thì bây giờ vừa học, vừa đúng nghĩa là vừa học vừa làm hay là cái gì đó tôi không biết nhưng mà mình phải nhớ là cái bài kiểm tra thì phải tuân thủ đúng. Chắc chắn là nói trước nha các bạn, là tuyệt đối là không có cái kiểu là thầy ơi cái này cũng sorry trước, là theo cái quy định của nhà trường là tuyệt đối là không có cái việc của thầy ơi hôm đó em không biết kiểm tra hay là thế này thế nọ rồi thầy cho em làm bổ sung, thì cái đó nó không có được. Bởi vì ngoài cái việc quy định của nhà trường ra thì bạn cũng hiểu một cái chuyện nó rất là căn bản, đúng không ạ? Đó là cái gì? Là khi mà các bạn làm, một là mình không tuân thủ đúng cái nội dung làm việc đó, thống nhất. Hai là như vậy là mình chắc chắn phải làm một cái bài khác, mình làm một cái bài khác
hoặc là có khi là như tôi nói ở cái ý thứ nhất thì mình sẽ không có được làm bổ sung, lắt nhắt là cái chuyện đó nó không có, nên là cũng trong suốt buổi học chúng nhắc nhiều lần trước khi kết thúc tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Rồi mời. Now who can tell me? Who can answer the question here? Which qualities in part A do you think people are born with, and which do they develop from experience or by watching others? For example, confidence. People want confidence or they develop experience. Rồi, ok, Trần Vi, please. Okay. It is they develop from experience. Okay, first train yourself to be more confident when you speak in front of a lot of people, right? Okay. Yes. Okay, you're right. I completely agree with you. Confidence can help you be successful in life. Now, please, it's time for you to make some sentences with the noun and adjective here. You can tell me about your friends, a member in your family, or something like that. Your teacher, for example. For example, you can tell me that your friend is very enthusiastic when you ask him or her for help. He help you to overcome your difficulties and give you good advice. Okay, something like that. Or if you don't have anything to talk about other people, you can talk about yourself. Use one of the adjective here to say something about you. Do you think that you are a wise person? Yes or no? Okay, Trần Vi, again, please. Very good. Okay, it's great.
Yeah, your sister is very creative. She always makes something new, right? She's good at making yeah, many new ideas, right? Yeah. Have you ever has she ever make you surprise with something? It's fun. Can you give me an example? Is she good at cooking? Yeah. If your sister is creative, I think that she can make a lot of delicious dishes for your family. Right. Yeah. Okay. Good. Oh, it's great. It's great. Is she a YouTuber? Yes or no? Okay. Thank you. Okay. Good. Thank you for your story. It's interesting. Now we move to the next part. Here, read the story and answer the question here. So you have about 5 minutes to read the story and then answer the question. Okay, now who can answer the question here? What did he do in 2009? Nghĩa, please. So in 2009, he beat Tiger Woods and for the first his champion. Okay, right. Now continue. What other qualities for success do you think YE has?
Now who can answer the question? What other qualities for success do you think YE has? It's very clear here, right? You can read the last 3 sentences and you can have the answer. Okay, Ian, please. Yes, I think he has dedication and patience. Yeah, that's right, exactly. Dedication and patience. Okay, good. When you have dedication and patience, you can become talented. You can be successful one day. Now continue, please. The next part, grammar. Reflexive pronouns. Here, you have personal pronouns and reflexive pronouns. Now read the rule, the grammar rule, and then finish the exercise. Ở đây có những cái ý cần phải chốt lại chính, đúng không? Mình hiểu thế nào? Reflexive pronouns when subject and object of sentence refer to same person or thing. Tôi đọc những từ khóa chính đây ha, chứ không phải đọc hết. Reflexive pronoun means alone. Rồi thì để nó đỡ mất thời gian thì giao việc cho các bạn làm luôn nha. Một cái điểm rất quen thuộc đó là sau khi các bạn hoàn thành hết 9 câu này, đúng không? After finishing 9 sentences here, please make some more sentences with reflexive pronouns. Một việc rất quen thuộc, rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng. Ok. Good. Rồi bây giờ mời chúng ta đọc luôn thôi các bạn. Vừa rồi thì bạn Vi có nhắn tin cũng rất là tốt, nhưng mà đưa tay đọc thì sẽ tốt hơn nha. Tại vì sao? Bởi vì thứ nhất tôi chạy qua chạy lại giữa hai nhóm. Thứ hai là khi chạy qua chạy lại giữa hai nhóm thì cái việc mà xem cái tin nhắn nó rất là hiếm, mà theo cái phần mà nó có cái biểu tượng là mấy cái khuôn mặt người đó, tức là hai cái hình người để là cái hiển thị tất cả mọi người đó, để mà coi các bạn nào đưa tay thì mời. Cho nên là cái nhắn tin thì cũng tốt thôi đấy, nhưng mà hiếm, ít khi tôi rồi bạn Kim Ngọc có nhắn tin trên đây rồi. Ok rồi, thank you. Rồi được rồi em cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ha. Rồi em cứ theo dõi cái thông tin để cố gắng. Cái nội dung kiểm tra này cũng không gì khó lắm, nhưng mà mình cần thiết. Còn việc gia đình thì em cứ làm việc gia đình nhé. Rồi xin mời những bạn khác. Rồi bạn Hiếu đi ha. Một bạn cũng rất quen thuộc trong những buổi học trước, cũng hay phát biểu. Hiếu được không Hiếu? Ok. Rồi các bạn chọn cái giải pháp là nhắn tin. rồi đọc đi các bạn ơi, đọc đi nó sẽ hay hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây thì mình có cái cơ hội thì mình cũng luyện được một chút về speaking, đúng không các bạn? Trong nếu mà mình không phải học cái chương trình này thì mình chắc chắn là cái cơ hội luyện speaking sẽ gấp mấy lần.
nhưng mà ở đây mình cũng không cần tận dụng cơ hội này thì nó cũng hơi phí nha. Rồi cho nên là mời các bạn tham gia bằng cách nói. Còn cái việc mà viết thì rất là hoan nghênh thôi. Tuy nhiên thì viết thì tôi đã show cái đáp án cho các bạn rồi nha, nên cần một cái ai đó xung phong. Rồi nhóm thứ hai có ai xung phong không? Who volunteer? Nobody. Là group 1. Group 1 là cái group mà 101. Group 2 27. Group 1 who volunteer to do something. Okay, excellent. Kim Ngân, please. Kim Ngân, number 1 to number 5, please. Rồi mà bạn Kim Ngân đọc hết 5 câu đầu. Yes, I drew a picture of myself in art class. The number 2. Right. I like your new hairstyle. Did you cut it by yourself? Right. The number 3. If you and Joe have problem, you need to help yourself. The number 4. They had a great time. They really enjoy them by themselves. Themselves không các bạn? Cái này cũng không cần chữ by nha. Ok, good. Rồi tiếp đi bạn. The number 5. My brother doesn't consider himself great, but he is. Okay, very, very good. Thank you. Thank you. Now who can continue? Bạn nào làm tiếp những câu còn lại? Number Okay, 6, good. Heather wrote that by herself. Nobody helped her. 7, we taught ourselves Spanish before we moved to Peru. Number 8, I hurt myself at the gym last week. My arm still hurt. I took a trip by itself. It helped me be more confident. Okay, right. Thank you. Now, please, I want you to give me some sentences with reflexive pronouns, please. Rồi, bây giờ để cho nó dễ hơn, thay vì cái phần này đó, như tôi có nói hồi nãy là đặt câu thì bây giờ tôi sẽ trình chiếu cho các bạn xem tiếp những phần sau, nó có gợi ý. Ví dụ như cái phần này, đúng không ạ? Phần này thì nếu mà trên lớp ấy, thì nếu mình có trực tiếp ấy, thì mình có thể là làm theo cặp. Thì nhưng mà ở đây thì cũng rất là quen thuộc thôi. Cái cách làm việc có nghĩa là mình đọc những câu hỏi này. Rồi mình bắt đầu cái câu chuyện mình bằng một cái reflexive pronoun. Ví dụ như thế. Có thể là bằng nhiều hình thức. Mình đọc cái câu hỏi, đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ trả lời. Trả lời xong mình sẽ nói một vài cái ý, một vài cái ý để chứng minh cho cái điều đó thôi.
cái supporting idea. Ví dụ như là have you ever traveled by yourself? Yes, I have. I traveled by myself last year. I was very stressed with work, so I wanted to relax, and I traveled by myself to the countryside for 3 days. Okay, and after that, I felt great. Now, who can say something? Group 1 and group 2. Group 1, please. Okay, very good. Chandy, please. Okay, I want you to read the question. Choose one other question here. Read the question first, answer, and say something more about that. Right. Yeah, and maybe you are not careful enough. Yeah, you are always in a hurry, right? All right. Yeah, you hurt yourself a lot, so be careful in the future. Yeah, for safety. Yeah. Okay, good. Yeah, so good, good. Now, please continue, please. Did you any question here to answer? For example, have you ever taught yourself something? Have you ever taught yourself English? Oh, it's great. Now, by the way, share with your friend the way you study English by yourself. Can the way you teach yourself English? Oh, it's great. Read newspapers in English, right? Yeah, you study English in a very natural way. Good, very good. And do you often use a dictionary when you read newspaper in English books, English books? Okay.
and you are patient enough to check every single word. Okay. Okay, just a few, and you can get the main idea of what you are reading. Right, okay, we are very good. Yeah, very good one. Thank you, V. Right. Now continue. Rồi, bạn Vi chia sẻ rất hay. Now please continue. Some other people. Bây giờ thì cái phần này thì nó lại có nhiều câu hỏi hơn. Nó cũng là giống như cái phần trước thôi. Nó cũng là cái hình thức làm việc theo cặp. Nhưng mà ở đây thì nó rất là khó. Bởi vì không biết là bạn nào chủ động làm việc với bạn nào. Cho nên nó cũng rất là khó. Đúng không ạ? Thì thôi thì mình cứ cố gắng là tương tác bằng cách là mình trình bày thôi nha. Chứ còn bây giờ mà mời thì cũng sẽ khó cho các bạn. Thì mời các bạn đọc cái câu hỏi này rồi mình sẽ trả lời ha. You have 8 questions here. Number 2, I think number 2 is very interesting to discuss. Do you learn better by studying in a group than by yourself? Yeah, it's quite good topic. Now, please. Rồi, mời ít nhất là một bạn hay là 2 bạn nữa thì trước khi mình qua hoạt động khác. Như hồi nãy tôi có nói rồi, cái cách làm việc của mình là như thế nha. Tại vì tổng số lớp mình có cả nó là 100, hơn 100, đúng không? Cho nên là cũng phải có những người khác tương tác. I will answer questions 1. Okay, it's great. Now please Phước. Yes. Yeah. Have you ever eaten an entire pizza by yourself? No, I haven't. Yeah. Yeah. No. Why not? Why not? Yes. Why not? Because I just eat I just eat a small piece of pizza because Okay. I hate I don't like pizza a lot. Yeah, because it has so much carbohydrate. Okay. I mean something will be more delicious if you eat just a little, right? Yeah. Okay. It's a good way to enjoy something. Thank you. Now please one more question. Do you learn better by study in a group than by yourself? I think the two way are good. By a group or by yourself. Yeah.
when I need something that I don't know, I can ask Other another members people. in your group, Yeah. right? Yes, another member in group. So when I need silent, yeah, to study in silent. When you need I to like focus to on learn. Yeah, something, right? yeah, I like to learn by yourself. Okay, right. It will be better if we want to focus on something, okay? And if you don't like lots of discussion, you can work by yourself, right? So it depends on the situation, right? Okay, good. I agree with you. Now continue. Well, any other ideas? Rồi, rất tốt. Bạn Phước và bạn Vi. Okay, very good. Now continue, please. Lesson B, I'll give it some thought, giving and considering advice. Here, look at A. What do you do if you have too much work or studying to do? Do you talk to anyone? Now think about a question here and then answer. Now please, who can answer the question? What do you do, right, if you have too much work or studying to do? Okay, very good. And we, please. All right. Okay, exactly. Right. Oh, right. Oh, it's great. Yeah. Okay, so arranging the time is very important, right? You must know which things to do first and which thing you can do it later, right? Very good idea. Yeah. So do you talk to anyone to ask for advice? We
All right. Yeah. Okay. Okay. Very good. Very good. Congratulations. You're a good friend, and you have a good way of studying and working. It's great. Thank you. Now continue. Here, read the conversation and then answer the question. What is Brian thinking about doing? You have about 5 minutes to read the conversation carefully and then answer the question. Okay, now who can answer? What is he thinking about doing? Okay, Ian, please. Yes, I think he thinking about quitting and looking for other jobs. Quitting And the old job and looking for a new one, right? yeah. Okay, good. Right, he's thinking about quitting his job and looking for a new one. Thank you. Now, please, we move to the next part, part C. Read the conversation again quickly and then tell me what expression for advising against something and which expression for considering advice. Now, who can do it? Who can finish part C for me?
expression for advising against something, and expression for considering advice. Rồi trong lúc chờ đợi các bạn làm phần phát si cũng như là phát đi ha, thì ngoài cái việc là nãy giờ nói là hôm nay tôi sẽ gửi cái đường link làm trên Google Form, thì cũng lưu ý các bạn một số cái như sau. Cái này thì cũng nói rồi thôi, nhưng mà nhắc lại để các bạn chưa kịp nghe thì lưu ý là Google Form hay là trên cái hệ thống LMS thì nó đều có cái thời gian, đúng không ạ? Cho nên là cái việc đọc kỹ câu là cần thiết, nhưng mà mình cũng đừng quá kỹ cho một cái câu nào đó thì nó sẽ mất thời gian của cái câu khác, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai nữa là cái hệ thống, tất cả các hệ thống và hai hệ thống tôi vừa nói, Google Form hay là LMS thì nó đều có ghi lại chính xác cái thời gian nộp bài với các thứ vân vân. Và trong đó thì đặc biệt cái là cái thời gian khóa bài, có nghĩa là mình không có nộp bài được ấy. Với lại cái nữa là gì, là mình chỉ làm một lần thôi ha. Bởi vì mình nếu như mình cứ ý tưởng mà mình làm nháp, đúng không? Làm nháp xong rồi mình mở lên coi cái điểm thế nào xong mình chỉnh lại thì nó lúc đó mình lại mình sẽ bị mất đi cái cơ hội, bởi vì nó không cho cái chế độ nó không cho nộp lại cái phần là làm bài hay làm test thì có cái phần đó nó không cho phép là làm nộp lại, tức là nộp lại mấy lần, thì các bạn cũng hết sức lưu ý, đúng không? Ngay cả cái chuyện mà nếu tôi nói chơi vui thôi nếu như có cho phép thì cái hiển thị trên cái tên đó, ví dụ Nguyễn Văn A nộp bài lúc mấy giờ mấy phút đó, thí dụ vậy, thì là nhận cái nguyên tắc là nhận cái bài thứ nhất là ví dụ như là 7 giờ 20, chứ không có nhận cái bài mà lúc 7 giờ 21 thì 2 phút. Đấy là nói cho vui thôi, chứ còn thực ra hệ thống nó cũng tự động, nó không có cho đăng nhập lại, cho nên là các bạn lưu ý cũng nhắc qua chút xíu. Rồi mời tiếp. Who can finish part C, please? Okay, Luân, please. Give me Luân. Part C, please. Nãy thấy các bạn Luân đưa tay phải không ạ? Mời bạn Luân. Yes, sir. Advising against something I wouldn't recommend that. Considering advice is OC. Can you say again? Considering advice, I will see. I will see. Okay, good. You're right. Now continue part D. Read the sentence.
and tell me A or C. A mean advise against it, or C consider it. Rồi có một nhóm thì mình thì Linh đã cho đáp án rồi, rất là tốt. Tuy nhiên thì là cái đáp án này thì nó dễ thôi các bạn, rất là tốt ở đây. Bạn có ghi đáp án mình cũng có thể theo dõi, nhưng mà tuy nhiên như hồi nãy tôi nói rồi thì ai đó xung phong đọc giúp dùm nó sẽ hay hơn một chút. Now please. Ok, Trần Vi, em có thể đọc hết các câu xong rồi em tôi biết là C hay là A. Now continue. Okay. Maybe. Okay. Now please. A, right. I'm not going to yeah, A. Now you have a few minutes to check everything here. Now please, các bạn có thể tham khảo nhanh cái này. Có điều kiện thì mình sẽ nghe bổ sung sau. Tại vì cái nội dung nghe thì trên tinh thần là tự học, cho nên là show cho các bạn đáp án. Sau đó thì mình qua cái phần khác. Đây mình luyện kỹ cái phần lát mình sẽ quay lại cái bài đọc hiểu của cái lần trước ha, cũng như là những cái ngữ pháp và luyện nói. Cố gắng viết ở đây có nghĩa là ngữ pháp đó các bạn, các thứ. Rồi xin mời chúng ta làm tiếp. Imagine your friend wants to do the things below. What advice could you give? Now you have three different situations here. To one situation and give your friends advice. About 5 minutes for all of you. To the situation and have some advice.
I will answer the first sentences. Okay, good. The first situation is great. Now, please. Yeah, your friends want to buy a new expensive car. He doesn't have the money and he doesn't know how to drive. And my advice is uh, he doesn't need to buy a new car right now. And if he want to drive a car, I think he need to learn how to drive a car and take a driver license. Yeah, it's very important, very important, right? Without the Yeah. license, it's very dangerous. Yeah. Okay, Yeah. right? Yeah. That's all my Yeah. advice for him. Okay, good. Very good advice. Thank you. Okay, now Trần Vi, please. Yeah. Okay, that's not a bad idea. So you mean that your friends has a good choice, right? Okay. If your friend know how to manage the time, okay, it's no problem. It's great. Yeah. But if you do a lot of things, maybe you are a little bit ambitious. And sometimes I think that being very ambitious maybe it's not very good because it's not good for your health. You don't have time for your family, for yourself, right? Okay. Do you agree with me? Yeah. Thank you. Thank you, V. Any other suggestion? Oh, good. Kim Ngân, please. What is Kim Ngân, please? Yes, I want to talk about the third situation. Right. Third situation. My friend want to go camping in the mountains by himself for a week, and he never gone camping before. And if I will talk to him that I don't think he should do that, because if you don't have any parent in going camping, it will be very dangerous, and you need to have a parent for preparation, because if you go camping just by yourself, if you have some danger, you don't have anyone to help you, and if you may be hurted, and no one can help you. So Yeah, right. yes, I think you can. I don't think you should do that. Okay, it's great. Very good Right. advice for your friend.
Now please continue. Now lesson C. What did you do? Separable phrasal verbs. Đầu tiên các bạn hiểu cái phrasal verbs, cái khái niệm chút xíu về cái phrasal verb. Có nghĩa là cái gì các bạn thân mến? Đó là một cái verb, một cái động từ, đúng không? Cộng với lại một cái gì? Cộng với lại một cái giới từ. Ví dụ như giới từ là những cái từ như là up, over, away, back, down, out, thì đó là cái off, thì đó là những cái giới từ. Nó đi với những cái động từ, chẳng hạn như là bring, do, give, pay, talk, try, turn, ví dụ thế ha. Thì cái thành phần nó gồm có một cái động từ và một cái giới từ, người ta gọi đó là cái phrasal verb. Thì ở đây cái bài học này là trong cái bài học này thì có những cái phrasal verb mà nó làm sao có thể tách ra có nghĩa là thay vì là bring up thì mình sẽ tách ra là bring it up, đúng không? Hay là do it over như thế nào đó. Rồi xin mời chúng ta kết nối cái nghĩa là you have about 5 minutes. Okay, in please. I think once is C. C. Two, yeah. Two is D. Three are A. Four E. And five B. Okay. Very good. Rồi, thì như vậy các bạn có khoảng 3 giây, 3 tới 5 giây thì chúng ta kiểm tra lại cũng như suy ngẫm về những cái phrasal verb này. Bring it up, mention, do it over, do again, give them away, donate, give it back, return, pay him back, return money. Now please continue. Who can? Mời bạn nào đó hoàn tất những cái còn lại. Say something please. Rồi, bạn Trần Vi đã quay lại chưa? Vừa bị rất mạng. Các bạn Trần Vi quay lại được rồi thì mời bạn Trần Vi. Okay, good. Okay, identify, right? Now continue. Yeah.
Rồi, good. Good. Okay, exactly. Thank you. Now, part B. What have you done over, talked over, pay back, try out, or put off recently? Tell your partner. For example, have you done anything over recently? Yes, I have. I did my English homework over last night. I make a lot of mistakes the first time. Rồi, thì bây giờ bạn dùng những cái phrasal verb ở đây ha, mình đặt câu. Ví dụ như là đây có cái câu là gì? I did my English homework over last night. I made a lot of mistakes. Đó. Bằng cách đặt câu thì mình sẽ thuộc luôn, nắm nghĩa luôn những cái phrasal verb ở đây. Các bạn có khoảng 5 phút. Xin mời. Now, please, at least one or two, one or two people, tell me about something you have done using the phrasal verbs here. For example, I have a lot of clothes, so I usually keep them away twice a year. Okay. I want to help poor people, something like that. Okay. One more example for you. I want to know more about your plan. Can we meet at the coffee shop and talk it over? Rồi, tôi cho các bạn 2 ví dụ rồi ha. Mời các bạn sẽ thêm một số câu. Okay, very good. Trần Vi, again, please.
Okay. Okay, good, very good. Go to the piano class and then you will have decision later, right? Okay, very good. Now continue. The next part. About 3 to 5 minutes for you to read the conversation and then answer the question here. What is Nate thinking about doing? Okay, now who can? Who can answer the question here? What is now thinking about doing? How about Phước? Vũ Phước, please. Yeah. I need to read the conversation. Okay, right. Spend some more Yeah. minutes. Uh, Now who can? um, yeah. In this conversation, the Nell thinking about buying a new camcorder. Yeah, okay. Yeah, because his old camcorder was broke. Okay. Very good. Thank you. You're right. Now continue. Second conditional. Yeah, look here. You have about 2 minutes to read the grammar rule and then do the exercise.
Rồi, cái phần second conditional này thì nó như thế nào các bạn? Nó cần những cái ý chính ở đây nó là gì? Đọc thì tất nhiên phải đọc hết. Mình làm cái gì cũng thế thôi. Mình đọc thì phải đọc hết. Bất kể nó là cái điểm ngữ pháp hay là bài đọc hiểu hay là cái gì đó thì mình đọc kỹ hết. Nhưng mà mình chốt lại cái gì đây các bạn? Đây có nghĩa là một cái từ khóa chính ở đây là gì? Là unreal, đúng không ạ? Unreal or imaginary situations. Tức là một cái tình huống nó không có thật, không có thật và mình chỉ là tưởng tượng nó ra. Ok. Thì như vậy là cái gì? Unreal at present, tình huống nó không có thật trong cái hiện tại này. Và cái ý tiếp theo mình cần nhớ là gì? You past tense verb in if clause condition. Có nghĩa là ở đây có hai câu. Thì câu nào có cái mệnh đề if, ta gọi là if clause, thì mình dùng cái gì ạ? Dùng quá khứ. Còn dùng good in the main clause. Còn cái mệnh đề còn lại, hay nói dễ hiểu hơn là cái câu còn lại thì mình dùng good cộng với lại động từ nguyên. Vừa thế thôi. Với cái nữa thì là you were for the past tense of be in the condition. Thì đây là cái sách này là người ta viết theo cái văn phạm một chuẩn mực nhất từ trước tới giờ. Có nghĩa là đối với lại cái thì đối với lại cái câu điều kiện loại 2 conditional, second conditional thì tức là không có thật thì cái động từ to be bất kể nó là cái chủ từ gì thì mình đều dùng were. Nhưng mà này cũng nói thêm mà ngoặc thêm thôi để mình biết thôi, để có gì nó khỏi lạ là nếu như có một số sách văn phạm mới bây giờ thì người ta dùng was cho he, she, it hoặc là so ít, nhưng mà mình biết vậy thôi. Nhưng mà cái nếu mà nói về cái gọi là cái gì academic ấy, về học thuật một chút ấy, nghiêng về thi cử hay cái gì đó thì chắc chắn một điều là đối với câu second conditional khi mệnh đề if thì tất cả chủ từ là were. Tóm lên nó là như thế. Rồi xin mời Park A. From number 1, number 2. What would you do if you suddenly become rich? Okay, good. Continue. Yeah. I'd quit my job, then I'd travel for a few months. Number 2. Yeah. Number 2, if a teacher given you a good grade by mistake, what would you do? Okay, good. Thank you. Now continue 3 and 4. Who can tell me 3 and 4? Mời, bạn nào đó xung phong. Các bạn trưởng lớp. Các bạn không? Mời, rất nên một lực lượng chúng ta cũng hùng hậu. Hôm nay thì cái group thứ 2 có vẻ là nhiều hơn được khi một ít. Now please. Cố gắng làm tiếp câu 3, câu 4, sau đó mình sẽ để làm một chút. Ok. Kim Ngân please. Number 3, number 4. Yes. How would you feel if a friend called you late at night?
Good. I would be surprised, but I wouldn't feel angry. The number 4. If you had a relationship problem, who would you talk to? I would talk about the problem with my best friend. Okay, it's great. Now part B, ask and answer the questions in part A. Answer with your own information. Rồi, thì bây giờ mình vừa suy nghĩ về part B. Và chúng ta cũng có thể tranh thủ cái giờ giải lao này để xem sơ một chút xíu. Bởi vì cuối giờ xem sơ cái gì? Xem sơ những cái unit trước mình đã học. Tức là kể cả bài ngày hôm nay. Kể cả bài ngày hôm nay với ngược lại những cái bài trước về từ vựng ngữ pháp. Để lát nữa cuối giờ tôi sẽ gửi cái đường link cho các bạn làm bài nha. Còn bây giờ thì mình có thể để làm chút. Bây giờ đồng hồ tôi là coi như 7 giờ 55 đi thì chắc là 7 giờ 5. Thầy đã vào cái nhóm của lớp trưởng cho thầy. Có là em cái nhóm gì của bạn tại nãy giờ thì tập trung trên cái máy là sạc điện thoại, giờ thì mở lên thì cái nhóm ở đây bạn là thầy nhớ bấm tham gia không thầy? Tại vì thầy tức là phải bấm cái link phải không em? Dạ đúng rồi thầy bấm vô đấy nó tự nó nhảy qua cái group. Ok rồi xong rồi đó. Rồi ok. Rồi thầy vừa bấm rồi đó, thầy vừa click vào rồi. Rồi cảm ơn mấy em. Đây nhóm này là nhóm trưởng lớp không thầy ha? Ok rồi tốt. Rồi chúng ta giải lao xíu ha. Tới 7 giờ 5 mình quay lại và nhớ thông báo cho nhau biết cũng như là bản thân chúng ta biết là hôm nay sẽ có một cái bài kiểm tra nho nhỏ. Chúng ta cố gắng không có gì khó. Rồi các bạn vui Bài vẻ. kiểm tra mấy chục phút thầy. Sao không? Dạ, bài kiểm tra thầy giao bao nhiêu thời gian, bao lâu ạ? Rồi hết sức bình tĩnh nha. Mà sorry, cái bạn vừa hỏi đó là bạn có phải trưởng lớp không? Dạ em vẫn trưởng lớp thầy ạ. Rồi bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Thì hiện giờ là nói chung cho cả lớp hiểu nha. Kể cả bạn nào vừa mới hỏi trưởng lớp vừa hỏi về cái nhóm vào đó, thì cái hôm nay là thầy yêu cầu là theo cái này không phải là thầy yêu cầu nữa mà là nhà trường yêu cầu thì là phải có một cái đại diện của các trưởng lớp. Bởi vì ở đây cái lớp này nó hơi đặc biệt là nó gom nhiều lớp lên con số tất cả bao nhiêu là hơn 200 người học, thì cứ mỗi một lớp trong cái số 200 mấy đó thì là nó là chia nhỏ ra là có các trưởng lớp các lớp. Thì bây giờ vào group này rồi thì có gì thầy sẽ thông báo thì các em cũng hết sức thông cảm, bởi vì có nói đầu giờ rồi là không thể nào mà ví dụ như 200 mấy mà cùng vào một cái nhóm rồi mỗi bạn lại hỏi một câu hoặc là thế này thế nọ thì nó vân vân, cái này không phải khó, nhưng mà thực sự mà nói là một ngày nó quá nhiều thứ nó trôi cái tin nhắn thì rốt cuộc mình cũng mất thời gian, đúng không ạ? Cho nên là cá nhân bạn nào chưa nghe kịp thì cũng nhắc lại là mình sẽ liên lạc với trưởng lớp, lớp nào cũng có trưởng lớp, rồi các trưởng lớp thì có trong nhóm. Rồi xin mời các bạn nghỉ ngơi xíu nha. Ok, thank you.
Rồi, mời chúng ta quay lại làm việc các bạn thân mến. Now, who can read the question and then answer? Question number 1 is very interesting. What did you do if you suddenly became rich? Right. Or here, example here, but you can have different ideas. And question number 2, also interesting, if a teacher gave you a good grade by mistake, what did you do? Okay, so you read the question first and then answer. For example, number 2, you can say, I could tell my teacher when I go to when I study something, I just need the knowledge. Okay, sometimes scores are not very important. Knowledge is much more important than scores. Okay, think about a question here. And you can also think about a question in part 4. Also, okay, about 5 minutes. So when you have something to answer, please tell me. Now, please. Rồi, mời các bạn đã có cái file PDF này rồi ha. Thì ngoài những cái câu này, phần này ra thì mình cũng có thể xem tiếp nha. Một loạt những cái câu hỏi gợi ý, những cái tình huống. Chẳng hạn như là đây, từ câu số ở trang 145 cũng có rất nhiều cái câu. Thì như vậy có nghĩa là mình đọc, mình suy ngẫm
bất cứ cái tình huống nào, câu hỏi nào, sau đó mình có ý trả lời thì mình cứ xung phong bây giờ nha các bạn. Cho các bạn thời gian thông thả chút xíu, khoảng 5 phút, 5 more minutes. Còn không thôi thì thêm một cái để luyện tập nữa nha. Có nghĩa là ngoài những cái này ra thì mình cũng có thể đặt ra một cái tình huống giả định nào đó. Nói chung là đó lại quay về cái chuyện là chúng ta đặt những cái câu quen thuộc với cái second conditional. Ví dụ như là bạn có thể đặt ngay một cái câu, tôi lấy cho một cái ví dụ vui vui. Ví dụ bạn nào đó có thể nói tôi là if I were you, I would give my students about 10 more minutes to think about the answer. Okay. Còn cái câu của tôi là gì? If I were you, I would volunteer to answer the question quickly. I could make more sentences to improve my English. The more you speak, the better your English will be. Okay. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là 2 bữa trước giờ em không có vô được cái link lớp của mình đó, giờ em không trường không có gửi á, cho nên là giờ em không có tài liệu của 2 cái bữa trước á, giờ em vô đời em coi thầy ha. Rồi, tức là ý em nói là em không có cái file PDF phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ thứ nhất là theo thầy biết là cái chương trình trường chúng ta mở ra đó thì có tập huấn cho 2 cái nhóm. Thứ nhất là nhóm giảng viên, đúng không ạ, để biết cách mà up cái bài lên cái LMS. Thì về phía thầy thì tới thời điểm này thì khẳng định với em là chắc chắn là thầy đã up tài liệu lên rồi nha. Thì đó là vấn đề về phía giảng viên. Còn thầy cũng biết được cái thông tin là những sinh viên đấy mà tham gia cái chương trình đào tạo từ xa đó thì cũng có tham dự cái khóa tập huấn, coi như là cũng biết cách để lấy cái bài. Thì đó là cái vấn đề chính thống phải nói là cái chính thức nhất của mình làm việc là trên cái hệ thống LMS, và luôn luôn có cái sự hỗ trợ rất tốt, rất chu đáo của nhà trường, thì đó là của viện đào tạo từ xa. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Ngoài ra thì em cũng cách thứ hai nữa thì cho nó nếu mà khó khăn lý do nào đó thì em có thể liên hệ trực tiếp với trưởng lớp nha. Trưởng lớp thì có cái file PDF rồi đó, thì sẽ gửi cho em nhé. Ok. Rồi. Now please, out of situation.
and you can make any sentence with second conditional. Rồi một số bạn đã phát biểu nãy giờ rất tốt, và những bạn khác, ví dụ như bạn Vi, bạn Kim Ngân, bạn Vũ Phước, bạn Yến, đúng rồi, bạn Tĩnh. Đây, xin mời. Ok. Bạn Phước đi, bạn Phước. Bạn Phước đã chọn được câu nào chưa? Hay là bạn Yến? Rồi mời. Cái phần này mình hiểu một cách đơn giản là cái gì? Đó là cái tình huống giả định, đúng rồi. Tức là cái câu nó giả định thì rất dễ, rất nhiều vô số cái tình huống giả định ta đưa ra, mình thích cái nào mình chọn cái đó, rồi mình trả lời, một từ giải quyết một vài ý. Dạ thầy bắt lại cái trang vừa nãy được không ạ? Tức là trang vừa nãy là hiện giờ nó đang là một trang 145, nhưng mà em muốn là quay lại cái trang này. Dạ đúng không? Ok rồi. Yes. If I have a lot of money, I will go to a travel and and go to shopping. I think yes. Okay, very good plan, right? Yes, because I very like a travel. Yes. Okay, so if you had a lot of money, you could travel and go shopping. Okay. Yes. You love traveling and shopping. It's Yes. good idea, right? Yeah, thanks. And maybe you could help some poor people and your family, right? Okay. Good. Now, please, other people, please. What would you do if you saw your teacher or your boss at the supermarket? Okay, nobody. Thank you. Rồi, ít nhất thì cái hoạt động này cũng có một bạn tham gia. Rồi, chúng ta tiếp. Now we move to part D. What
an accomplishment. Part B. So, Neil, why do you want a camcorder anyway? Page 104, Exercise 2, Language in Context. Lesson 1, Accomplishment. Page 100, Exercise 1. Rồi, hỏi đại diện một số bạn. Bạn Ngọc Thanh, bạn có nghe được không bạn? Vừa rồi có mở, bạn có nghe được không? Alo. Bạn Tuyết, lớp cái group 2 này có nghe được không? Rồi group nhóm 1, bạn một số bạn ở đây có nghe được cái tôi vừa mở không ạ? Dạ còn nghe thầy ơi. Rồi, thank you em. Rồi bây giờ tôi mở lại ha, để các bạn nghe. Cái này thực ra nó là cái bài đọc thôi, nhưng mà mở nghe thêm để các bạn dễ theo dõi hơn, tiện theo dõi hơn. Reading. A Walk Across Japan. Mary King and Etsuko Shimabukuro completed the 7,974-kilometer walk across Japan. Mary takes our questions about their incredible accomplishment. Why did you walk across Japan? The mat maker Ino Tadataka inspired me. He spent 17 years on and off walking through Japan. He drew the country's first real maps. How long did it take? A year and a half. We walked from the island of Hokkaido in the north down to Okinawa. In Hokkaido, we walked about 40 kilometers a day, and on the other islands, about 30. We often had no choice about the distance because we had to find a place to sleep. Describe a typical day. There really wasn't one, but we tried to start by 7 a.m. and walk for 10 to 12 hours. Sometimes we had breakfast on the road. We had to be careful in Hokkaido because the bears there could smell our food. We saw bears twice, which was terrifying. Did you walk every day? No, we needed to do our laundry, check our email, and rest. Also,
I wanted to interview people for my blog. What were some of the best parts? There were many. We stayed in a haunted guest house, walked on fire at a festival, and visited many wonderful hot springs. Any low points? You know, overall, we really enjoyed ourselves, but there were a lot of aches and pains along the way. The traffic could be scary because there weren't always sidewalks for pedestrians. Did you ever think about giving up? No, we never wanted to stop. Actually, I was sad when it ended. I wanted to walk from Okinawa back to Tokyo. Then Tsuko said we had to accept that we accomplished our goal. It was time to go home. Would you do it over again? Definitely. I'd love to retrace our steps when I'm 80. But I've also set myself the goal of walking across the UK or India someday. Ok, now again, các bạn sẽ nghe lại. Cái này thực ra nó cũng không phải là cái việc luyện nghe, tại vì nó cũng có cái bài đọc sẵn đấy rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây mình nghe lại, cũng đọc lại để mình trả lời luôn cái phần câu hỏi phát đi nha. Mời chúng ta. Lesson D. What an accomplishment. Page 100. Exercise 1. Reading. A Walk Across Japan. Every King and Etsuko Shimabukuro completed the 7,974-kilometer walk across Japan. Here we take some questions about their incredible accomplishment. Why did you walk across Japan? The map maker Ino Tadataka inspired me. He spent 17 years on and off walking through Japan. He drew the country's first real maps. How long did it take? A year and a half. We walked from the island of Hokkaido in the north down to Okinawa. In Hokkaido, we walked about 40 kilometers a day, and on the other islands, about 30. We often had no choice about the distance because we had to find a place to sleep. Describe a typical day. There really wasn't one, but we tried to start by 7 a.m. and walk for 10 to 12 hours. Sometimes we had breakfast on the road. We had to be careful in Hokkaido because the bears there could smell our food. We saw bears twice, which was terrifying. Did you walk every day? No, we needed to do our laundry, check our email, and rest. Also, I wanted to interview people for my blog. What were some of the best parts? There were many. We stayed in a haunted guest house, walked on fire at a festival, and visited many wonderful hot springs. Any low points? You know, overall, we really enjoyed ourselves, but there were a lot of aches and pains along the way. The traffic could be scary because there weren't always sidewalks for pedestrians. Did you ever think about giving up? No, we never wanted to stop. Actually, I was sad when it ended. I wanted to walk from Okinawa back to Tokyo. But Tsuko said we had to accept that we accomplished our goal. It was time to go home. Would you do it over again? Definitely. I'd love to retrace our steps when I'm 80. But I've also set myself the goal of walking across the UK or India someday. Okay. Now, please, about 2 minutes for you. Tell me the words in italics in the article. What do they mean? Write what's next to the correct definitions. For example, inhabited by ghosts mean haunted.
Now who can answer the question here? Question in part B first. Who can answer the question in part B? B, please. V, please. Okay. Okay. Yeah, okay, right. That's correct. They had to find a place to sleep, right? They must be very exhausted. It's very tiring to walk between 30 and 40 kilometers a day. Now continue. Part C. Who can finish part C for me? Please. Bạn Tĩnh được, bạn Hồ Thanh Tĩnh. Where are you? Thank you. Okay. Okay, mời bạn Hoàng, please. Hoàng, please. Rồi, bạn Hoàng đi ạ. Ok, thế mấy bạn Hoàng đưa tay. Rồi, có lẽ là cái phần này các bạn nói cái phần này chỉ thuần túy với từ vựng thôi. Nhưng mà có thể là mình chưa kịp soạn hay gì đó ha, thì các bạn có thể xem tham khảo. Những cái từ yên nghiêng trong cái đoạn này ha, nó nghĩa là gì? Now Park D, how would you describe Mary's personality? Do you know anyone like her? This means the person with the same personality.
course, you can say that Mary is very, very what? Very brave. Okay. What else? Patient, right? Now continue, please. Rồi, để cho nó dễ hơn cho các bạn ha, thì mình có thể mình nhờ cái bài này là ta tìm những cái đặc điểm sau khi mình đọc các bài hiểu rồi, thì những cái đặc tính, những cái đặc điểm tính cách của Maria là như thế nào. Thì bây giờ mình không phải là luyện nghe là chính, nhưng mình có thể tham khảo thêm cái phần nghe sau để mình sẽ biết được là những cái accomplishment này đó thì nó có cái quality như thế nào. Now listen please. Page 101, Exercise 2, Listening. Can I ask you 1. Excuse me, sir. Would you mind answering some questions for me? Not at all. Great. What has been your biggest accomplishment of the past year? The past year? Let's see. I've had a really busy year. I was a student, an engineering major, and I had a job in a supermarket. I had classes in the morning and afternoon, and then I went to work in the evening. I didn't work full time, but sometimes it felt like it. Anyway, I'd say my biggest accomplishment was that I graduated. Sometimes I didn't think it would happen, but it did. I now have a degree and am looking for a job. I quit my job in the supermarket the day before my graduation. What quality do you think led to your success? Dedication. It was really hard, and I wanted to quit both my studies and my job sometimes, but I never gave up. Thanks for talking with me. No problem. 2. How about you? Can you answer some questions for me? Sure. What do you want to know? I'm asking about accomplishments. What do you think was your biggest accomplishment of the past year? Oh, that's easy. I got married. Oh, congratulations. Thanks. You know, planning a wedding is a lot of work, and things were always changing. I found that flexibility is so important. I can imagine. I didn't want any stress on my wedding day. Well, again, congratulations, and thank you. You're welcome. 3. How about you, sir? Would you mind telling me about your biggest accomplishment? Well, I traveled to Europe by myself. I did that 4 years ago. It was fantastic. Actually, I'm curious about an accomplishment of the past year. Oh, sorry. Let me think. Oh, I know. I made more friends. That might sound strange, but I didn't have very many friends before. How did you do that exactly? Well, I took a class on building confidence. I was always really shy. I never talked to people. And this class helped? Yeah. We practiced things like public speaking, and that helped me develop my confidence. I talk to people more, and now have a larger group of friends. That's great. Thanks for talking to me. Sure thing.
4. Excuse me. Yes? Do you want to hear about my accomplishment? I heard you and that man talking. Yes, sure. Well, I won an award at my school. It was an award for playing the piano. I see. I never really liked playing, and I never used to go to my lessons as a kid, but I kept up with it, and now I play all the time. I have a lot more enthusiasm now. How did your enthusiasm help you? I got more and more enthusiastic as I improved, so that motivated me to continue practicing. I see. Did you win first place? Second. But there's always next year. Okay. Now continue, please. Rồi, chúng ta tiếp cái phần tiếp theo các bạn. Bổ sung như tôi có nói đầu giờ ha, là mình tuần trước thì ở đầu giờ có xác minh lại với các bạn là chúng ta chưa kịp cái bài cái bài lesson D, đúng không? Lesson D của unit 9 thì mình sẽ đi lại cái bài đó một chút. Rồi mời các bạn theo dõi ha. Rồi tôi chia sẻ cái bài ở cả hai nhóm rồi. Xin mời chúng ta đặt qua để trả lời câu hỏi. Page 95, Exercise 4, Pronunciation.
Page 91. Exercise 2. Listening. Lesson D. Getting advice. Page 90. Exercise 1. Reading. Addie's advice. 1. I have a big problem. It's my best friend. She doesn't really have any time for me these days. I call her, and she can't talk. I text her, and she doesn't answer right away. I think it's because of her cat, Peaches. She got this little cat for her 30th birthday, and now she takes it everywhere. She even dresses it in little sweaters and hats. I don't know what to do. Is it possible to be jealous of a cat? TJ. 2. There's this new person at work. She works next to me and we get along, but she's always asking me to do things for her. For example, she asks me to get her coffee when I get some for myself. Or she drops by and asks me to copy things for her when she's busy. She's not my boss. Should I just refuse to do things for her? I want to be nice, but I have to do my own work. Can you help me, please? Marcy. 3. My little brother is driving me crazy. I'm 15 and he's 10. He has his own friends, but he won't leave me and my friends alone. They come over a lot to study or just watch TV. He bothers me and sometimes tells my friends things that are personal about me. Maybe he just wants attention, but it's very annoying. He should just grow up. Anyway, I told my mom and dad, but they say I need to solve the problem. Kathy. 4. I'm a neat person, and I used to live alone. I got a roommate a few months ago to help with the rent. The problem is, my roommate is not like me at all. He never does any chores around the house. He just sits around playing video games and watching TV. The apartment is always a mess, and I'm the one who has to clean it up. I can't count on him for anything. Should I just clean the apartment myself? This is a big problem for me. Daniel. Okay, now who can finish? Read the problem and then tell me who. What's the problem? Please be quick. Em trả lời 3 câu đầu được không ạ? Ok, very good. Rồi xin mời em. Nếu được thì em trả lời hết luôn. Rất tốt rồi. Em mới làm tới 3 câu đầu. Mới nghe tới 3 câu đầu. Dạ. Rồi em đọc cái problem, ví dụ như lives with a messy person. Yes. Rồi 3 câu đầu cũng được em. Rồi em làm đi. Yes. Daniel live with a messy person. Daniel. Okay. Continue. Katie's is a teenager, right? Okay. Yeah. And jealous of an animal. Yes. TD, TJ's. Right. Yeah. TJ is doing someone else's work. Right. Thank you. Yeah. Now who can continue? Rồi, bạn Tĩnh, please. Yeah. Please, Tĩnh. Yeah. Marcy is doing someone else's work. Daniel lived alone last year.
And Kathy mentioned parent in the letter. Now continue the last one. Yeah, Kathy mentioned parent in the letter. Okay, right, good, thank you. Now, before we move to the next part, who can answer the question? Have you ever had similar problems? What did you do about them? Tell your partner. For example, lives with a message person, is jealous of an animal, doing someone else's work. Ok, rồi trong lúc mình chưa có câu trả lời cũng không sao, có thì bạn nào có thể xung phong nha, không thì mình sẽ tiếp một cái cố gắng một cái phần chốt lesson D của cái unit A. Rồi hai nhóm đã thấy cái bài chia sẻ hết rồi ha. Rồi mời các bạn đọc qua, chúng ta trả lời. Thôi, có gì em? Không thấy gì hết rồi, ok em, chờ xíu. Page 64, Exercise 2, Language in Context. Thấy chưa Vi? Thấy bài thì ok rồi, good. Rồi tốt rồi, em đọc đi ha. Page 79,
Exercise 3. Lesson D. Finding solutions. Page 80. Exercise 1. Reading. One-of-a-kind homes. Shoichi wanted to live in an environmentally friendly home, and he always liked the greenhouses in his neighborhood in Tokyo, Japan. So he decided to create his own greenhouse-style home. Sunlight warms his new home, and a plastic cover around the house helps to keep the heat inside. There aren't any walls or rooms. The rooms are actually large boxes on wheels. He can move them anywhere he likes, even outside. He loves his home, but sometimes he would like to be able to move the whole house. Ruth is an artist who lives in the Rocky Mountains in the U.S. state of Colorado. Over the years, she found and collected a lot of old objects for her art. When she decided she wanted to live in a more unusual home, she had a creative idea. She would use many of the old materials that she collected in the home's design. For example, she used old car parts in the front door and tire rubber as the roof. She also used the door of an old car as part of a wall, so she can still lower the window. Wayne and Kate are a couple from the U.S. state of Montana. They wanted a new home that wasn't too expensive. Their solution was simple. They built their own home. They recycled and used 250 old tires as the base of the house and old glass for the windows. They even used 13,000 empty soda cans in the house. Their home also has large windows and lots of plants and flowers. Solar energy keeps the house warm, even on cold days. Ok, rồi bây giờ các bạn có thể ghi nhận lại, chụp lại cái màn hình để mình xem, rồi mình phải nghiên cứu lại phần này. Bây giờ thì cũng tới cái giờ tôi sẽ gửi cho các bạn cái đường link ha, để mình làm cái bài kiểm tra. Cứ bình tĩnh, mọi cái liên lạc chính thức thì vẫn là trên cái LMS, nhưng mà tuy nhiên có những cái gì phát sinh thì có một cái ban đại diện là trưởng lớp, các lớp, và có một cái nhóm trưởng lớp, thì đó là cái đầu mối để chúng ta giữ liên lạc một cách nó bài bản nhất. Cho nên là các bạn cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Tôi tới giờ gửi đường link nha. Hai lớp chúng ta tập trung vào cái phần tin nhắn. Mình copy cái đường link này để làm bài hết các bạn. Và nhớ là